Good morning, Alexandra. Are you? Fine, and you? I'm good. I'm good. You are from Oslo or? No, my father is from Argentina, actually. Cool. So, actually from Italy. So he's Archetti. So he's from Lago di Iseo. Okay, Alexandra, I have a couple of questions to explain about the situation COVID for festival. Please introduce your festival to the Italian people that maybe some people know, some people doesn't know. Where is when? So, well, my name is Alexandra Archetti. I'm the festival director of Oslo World. Oslo World is a festival who started in 1994. So in 2020, we are hosting our 27th edition. It's a festival that happens every year in the fall, in October, November. So it's an indoor festival in venues. So we do have 20 to 25 venues in Oslo, in the capital of Norway. We do have artists from all over the world, from big names to more independent, up and coming young artists, all kind of genres. Mhm. And we do have many other activities throughout the year. In our organization, we work with children festivals in 16 towns in Norway. We work with refugee festivals in different parts of Norway. And we work we started and are co-hosting a festival in Lebanon called Beirut and Beyond International Music Festival. So we do many different projects, but our main mother festival would be Oslo World. And it's gonna happen this year, or it's not sure now because the lineup is not announced and should be announced right now. Yes, we don't really know at the moment what's going to happen. We are following the advice of the government and the health department, and for now, all the festivals until the 15th of August in Norway are cancelled. Mhm. We cannot. Today, actually, on the 7th of May, the government has accepted to open up for concerts in venues up to 50 people. So there will be some concerts with a very limited audience before the summer. For a festival who usually attracts around 20,000, it's difficult to imagine how we will make our festival happen in the same way. But we are working with a plan that can make a festival maybe partly digital, partly live, having concerts streamed from abroad if the artist cannot come, and then have local artists in our venues with a limited audience. So we are looking at different scenarios and options. So we need to make a decision very soon on which bands we will postpone to 2021 and which bands we will present online. Mm. And we don't really know yet. Yes, I already read about the club venue, the little club yesterday. I read this in Norway. That is the news is that the little concert can happen. You say so. Maybe there is the hope that maybe the European artists can travel in October and November, and it's gonna be hard for the African, South America, this out from Europe. Honestly, I have an agency, and all the artists that I represent from Argentina, Mexico. Already in March, I thought it's gonna be hard for this year. I think it's gonna be really hard. I think it's going to be very difficult I mean, the Norwegian government is planning now to open up the society little by little. So they start with 50 audience today. If it's working, like if it's okay, they might open up for 200 people in 15th of June.
and if everything is okay, maybe up to 500 from 1st of September. But we don't know yet. And then in Norway, the summer is coming. So they say that the infection is going down because of temperature and the climate, and people are more outside, and it's less infections. And then they are one of the scenario of the health department is that the peak will come to Norway in October. Oh, perfect. So we don't know. I read about there is kind of conference too in the festival, or I see that there is a workshop. It's like a bit fair trade too, like Womex, or how is the festival? we Oslo World has like a main program of the music festival. We don't have a showcase festival, so we have people buy tickets to the venues, and then they have full concerts usually in the venues. But we have a conference program, a seminar program. We have exhibitions. We have an international delegates program. So we have journalists and professionals from different parts of the world coming every year to the festival. And we have a lot of talks around different topics, because Oslo World is always built on a topic. So we work, for example, last year the topic was utopia, and then the year before we have had freedom, we have had avant-garde in the periphery, we've had dreams, we've had forbidden songs. Like, we have different topics that we work on that is marking our path and the way we are presenting our program and our seminars and our music program. So we work on a very specific topic also for this year. We had to change it. So we were going to release the topic and the first bands on the 1st of March, and then everything had to stop. So we haven't had any releases yet. I know. But we are releasing our topic next week. So we will release the topic, and first we are going to make some live sessions with the local bands in small clubs before the summer. So we are making a small Oslo World live sessions that will be live in the venues and streamed online. So we will test some options already now to see how we can work for the fall. And also, it's maybe harder to say now, but what is the positive side that you see from this experience to organize a festival during a pandemic moment? I mean, for me, I feel that we are very privileged in Norway. We are a very few people in our country. In overall, we are less than 6 million. We have locked down the country very, very soon. So we have had 2 months already with lockdown, which has fortunately made us, we don't have a very large spread of the virus and very few deaths. So compared to other countries in Europe, we are very lucky somehow. When it comes to the festival, I think that we especially the festivals that has the opportunity to get governmental funding from the government, have been in a very privileged position right now, because we can plan something and we do have some funding. We will lose sponsors, we will lose ticket income. It will be a different year, but still we can survive. We can sort of plan and have our staff working towards the festival, while a lot of people in our industry is suffering, like the musicians, the technicians, the persons working in the clubs, in the bars, a lot of independent festivals, managements, bookers. So the industry is in a very huge crisis, which is very sad. So it will be very interesting to see how next year will look like
when it comes to the industry as a whole. If the pandemic is going to last until March next year, for example, it's going to be very dramatic. But if we manage to sort of reopen a little bit all over Europe, it will help. So the good side for me is that you have more time to reflect, more time to think. You have more time with your family because you are together with them all the time. And maybe it gives you a perspective of your work that I have traveled a lot in my work, and I maybe will travel less. It's very good for the climate. So I think that you will get some new ways of working and thinking. And also I think that some of the crisis for a festival, which mainly has been a cancellation of an artist before, like if a headliner cancels a week before the festival, it's really a crisis. But now I think the level of crisis will change. So your mode has changed. So next time when we have a cancellation, it will feel like nothing. Exactly. We are more strong, like we change the perspective. Yes. And I also think it's a very important thing that I have seen is that people are very solidaric. There is a solidarity in the industry. People care about each other. People ask about each other, like you get messages, people asking how you are doing, how is it in your country. There is a sort of an interest on different levels for many of us, and I think that's something very positive. and not just to check how is the situation to get the gigs, but the people really care about the other now. Like Yes. before, when someone asks you how are, it's like I need this, I want this, and now it's you can't ask nothing. It's like really some empathic feeling, and this is good. But Yeah. please, it's good. It could be really nice if you can explain how the government help the musician, if you know something about this, or how much they get the musician in Norway, because we try to make a comparison between everybody, Italy, France, Germany, and all the people that I ask. The Norwegian government has many different ways of supporting the industry. So there is some parts of the budget are now being transmitted to the Arts Council. So venues, festivals, organizers can apply for extraordinary support during the crisis. And this is support that is given to organizations that need help to pay their bills, literally. Like when they have no activity, it's like a compensation for lost income. There is set around into the first part, like March and for March and half of April, it was 30 million euros for the cultural sector and 60 million euros for the sports volunteering sector, which is not like the professional football, sports, or ski, but the sort of the volunteer and the more independent scene. And then for the musicians, we have a social security situation, so they can apply the social security where they get 80% of their income based on the how do you say they take the 3 years, so 3 last years of income, and they make like an overall percentage of what you had in the income, and you get 80% of a month of your monthly income. This is after they have changed the rules. So before you could have only a few months of social help, but now it's prolonged, so it's for 6 months to begin with, and then we will see. And then all the funds that are given to tours, to music export, a lot of those funds that are mainly there to support the bands to tour has been changed to become
extraordinary COVID-19 funds, so the musicians can apply and get and they can get up to a certain amount of money in a sort of a monthly help. So we have different systems for the musicians. Some musicians are organized independently and some have company. So it's also a different like system for the ones that are just one musician organized as an independent company and the musician who has a commercial company. It's a different organization. So but the government is sort of trying at least to sort of help everyone. And now, for example, when it comes to the help for the bars, nightclubs, restaurants, then you need to have like you need to prove that you had an income over 500 euros. Okay. So if you had a bar and you had an income less than 500 euros, you will not get support from the government. But I mean, almost all the bars in Norway has a much higher income. Yes. We have the most expensive alcohol in the world. Okay. So then the government goes in and supports those. So there is like a very big, they are using, I don't remember now how many billions they have taken from the oil funds, but we have a petroleum fund, and it's very rare that the government of Norway use money from the petroleum funds, which is sort of the bank of the Norway citizens. But this year they have taken billions, many billions, to help the whole society to survive. This is how they will structure it. Like this is the deal they have made. But still, bureaucracy. They have made the agreement how they are going to support the musicians, but still the money is not paid. Okay. So the musicians are waiting, but they have applied and the money will come, but they don't know when, and the bills are not waiting. So I mean, so they are like waiting to get the income, but they are not. The world moves on. So this is the challenge. Yes, and in this moment, in this period, we should just try to save money how is possible, and investment is like really hard to think about investment also for manager, and to bring on the promotion for artists. Everything has to be paid, and if you have to make online promotion and to learn how to use this platform and the digital, everything has to be paid, and it's a new world. So it's a hard moment for everybody, but I think with a bit time, everything will be solved. I think. I just want to tell you one more thing, and it's that I think that it's hard sometimes to compare Norway with many countries outside of, around the whole world, because we are so few people. And I think that's like a major difference, that we are only 6 million people, while in Italy you are 60 million or something like that, no? Yeah. So we are like so much much less people, and we do have a very strong economy. Even though now the petroleum is in a big crisis, so it happened. So the petroleum crisis had started before COVID-19. So for Norway, the situation is very dramatic when it comes to the situation in Norway, because we haven't really before. I mean, if you compare Norway to many other countries, like, I don't know, of course, Greece or even Italy or Spain or let's say Argentina. For example, the unemployment has been very low, like historically low. But now, since the COVID-19 started, you can imagine we have 430,000 people that lost their jobs. So in a country of almost 6 million, is from having a very low unemployment rate, suddenly we are around 11-12%, which is very dramatic on the long term. So I mean, the situation right now
you can feel sort of privileged because we have the virus under control so far as we know. We have very few deaths. The percentage of death, the age percentage is 83 years old. So it's a very sort of controlled situation, and we are in a very privileged country. But it's also, many people are saying it's the beginning of something that is going to be much worse. So we don't really know. But I mean, to compare, like, let's say the situation for the musicians in Norway and the musicians in Italy, or in much bigger countries like Spain, it's somehow a bit unfair, because we do have systems and tax systems that are very much linked also to the benefits that we have now. So I mean, I have paid 45% tax of my salary my whole working life, but then my kids have free school, free dentist, a lot of things that is incorporated in our society. So when the crisis hits you, it's all quite well organized. So And the health system is free there. You don't pay a quote every month, like. no. So the hospitals are free, the schools are free. You have like a very small part that you need to pay up to 200 euros. If you use the health much more than that, it's free. So if you need a heart operation or a brain surgery or something very complicated, we have the free hospital, we have the free schooling, we have, so the tax money is being put into the society in that way, So now it's in a way the benefits of of this kind of social democracy, where everyone is quite equal in income. We don't have people earning. Well, we have some people, but in general, the level of income is very equal. So we have the big middle class is very equal. We have some few poor people and we have some few rich people, but the main society is very, very equal somehow. So this is also, of course, a difference from many countries around the world. Okay. Okay, but thank you so much, and then we will keep in touch. But thank you, Alexandra. Okay. Bye-bye. We'll see you soon. Bye-bye. Thank you. Ciao Altin. Ciao Carmela. Bene, bene. Che si dice? Noi siamo qui. Come vanno le cose in Germania? Bene, dai, ora in Germania la quarantena è praticamente finita, a parte per discoteche, club, concerti, teatro e cinema. Anche le scuole sono riaperte, quindi è tutto nella normalità. Tutti sono tornati a lavorare, tranne che il settore culturale, diciamo. Purtroppo anche qua è lo stesso. La vita, diciamo che continua normalmente, ma tutte le attività culturali sono sospese e non sappiamo se per quest'anno si libera qualcosa. Aspetta, però noi possiamo confondere il pubblico ora, perché parliamo in italiano, ma te sei in Albania, a Tirana, giusto? Appunto, sì, io vi parlo da Tirana. La situazione è uguale come in tutto il mondo, penso, con questa pandemia che purtroppo ci ha spezzati in due. Ma com'è la situazione a livello di statistiche? Ma statistiche, io penso che siamo uno dei stati meno colpiti per quello che sentiamo, però ugualmente ci hanno fatti fermare in tutte le cose, soprattutto in attività culturali. E da quanto tempo è che avete? Quando ci siamo sentiti era marzo, era la fine di marzo? No, i primi di marzo noi siamo stati già in quarantena. Dura ancora, penso, per il 23 di giugno, almeno dicono qua che le attività possono riprendere totalmente, ma sempre lo dico sono molto dispiaciuto, tutti noi qua, insieme a te e tutti gli altri
ragazzi che lavorano nelle attività culturali e non sappiamo veramente come andrà a finire quest'anno, perché per tutto l'anno dicono che ci saranno dei divieti. Non lo Divieti so se... assoluti oppure ci sono hanno già dato la possibilità di organizzare eventi con distanze di sicurezza o non hanno parlato di questo in Albania? No, hanno parlato di questo, però non ci credo, o meglio dire, ci credo poco al fatto che si possono fare dei concerti con questo distanziamento sociale. Non la trovo una cosa normale, perché non mi sembra giusto, anche, tra l'altro. Ma quindi è come in Perché Italia, le stesse regole? le stesse regole penso sia in Italia che in tutta Europa, anche in Albania lo stesso, Ma purtroppo. no, però allora in Germania hanno detto che fino al 31 agosto non si può fare concerti sopra le 1000 persone, cioè concerti proprio, grandi concerti. Però nessuno per ora ha parlato di organizzare neanche piccole cose e, e in Italia ora stanno pensando a, per esempio, teatri da 500 persone ne potranno ospitare 200, quindi per pagare tutti è praticamente impossibile. Infatti, Noi infatti. ci siamo conosciuti, raccontaci, racconta al pubblico il super concerto, evento, più che concerto, un evento che organizzi dove ho avuto il piacere di partecipare come DJ insieme a Come Record DJ. sul Però hai treno. partecipato come manager e promotor dell'altro gruppo fantastico dove fa sempre parte Rachel, Mm, Rumba de Bodas. sì, Siete stati comunque parte del concerto, del festival che noi facciamo il 21 luglio, che si chiama Hemingway Jazz Fest, che anche per quest'anno era, come dire, tutto pronto, contratti quasi tutti firmati, sia per Rumba de Bodas e anche Lehman Brothers. sì. Purtroppo siamo veramente molto dispiaciuti, Ma ma infatti non credo che si farà quest'anno, almeno a luglio è impossibile, anche pensando ad assolutamente per quello che organizzare. stiamo vedendo non sarà possibile. No, Veramente siamo molto dispiaciuti. anche Ma noi. Però anche la salute è la prima cosa, se metti che succede qualche assolutamente. cosa, ogni artista è un essere umano e ogni organizzatore pure, quindi anche per voi è importante tutelarci perché saremo gli ultimi a riniziare e i primi a rifermarci nel caso succede qualcosa durante un evento. Speriamo di no, speriamo di no, speriamo veramente di no, perché sarebbe veramente la fine. Eh, tutti ci auguriamo, insomma, che questa pandemia finisca il più presto possibile, però dall'altra parte veramente ci dispiace tantissimo, perché se la vita si mette normalmente, non vedo motivi per fermare concerti e attività culturali. Io non voglio fare, però è così. Lo devo dire questa cosa. Lo dico io e penso lo dicono in tanti Lo che dicono in lavorano tanti. eh, Perché comunque siamo come le noi vicini, persone, i bar veramente sono aperti a Tirana, sono i aperti i bar bar in si sono Tirana. aperti, però hanno ancora i divieti, perché chiudono verso le 9 di sera, non ci fanno lavorare oltre le 21 di sera. Ok. Già qua capisci che la situazione non è normale ancora, non si entra ancora nella normalità. E c'è anche l'obbligo della mascherina in giro o soltanto per entrare nei Assolutamente, negozi? assolutamente sì. Penso che siamo uno dei pochi paesi che veramente le regole di distanziamento sociale, di tutte le altre regole, insomma, sono state veramente fatte con molto In maniera rigore. rigida, ma le rispettano gli albanesi? Rispettano finora veramente in tanti. Ora vedo che diciamo che è calato un po' anche l'attenzione e la gente è un po', diciamo, un po' più meno attenta alle regole, però comunque parliamo di cifre da noi minime proprio, che non si calcolano proprio. Siamo No. su 1000, in totale 1000 contagiati in tutta l'Albania, che è un paese di 3 milioni di abitanti. Perciò sono No. cifre
abbastanza basse, molto basse. Però la paura rimane, perciò comunque siamo coscienti che le regole devono essere rispettate. E le scuole sono chiuse? Sì. Sono tutte chiuse, si aprono solo le università, probabilmente per finire gli esami, ma le scuole medie e elementari sono totalmente chiuse, si riaprono verso metà settembre, così. Ok, e invece per quanto riguarda eventi alternativi, streaming, che come la vedi dopo che sono passati un po' di mesi? Carmela, allora tu mi conosci bene, noi ci conosciamo ormai da tanto tempo, tu lo sai che io tante cose così non ci credo perché l'emozione di un concerto è diverso, insomma, live, in mezzo alla gente, insomma, i streaming ben vengano, ma l'emozione non è quella che noi lavoriamo tutto l'anno per dare questa emozione alla gente, no? E allora ti devo dire la verità, non è lo stesso, non può essere lo stesso. No, però se il governo albanese ti chiama e ti dice ti do dei soldi per organizzare degli eventi streaming oppure ibridi con una parte in streaming come per esempio band locali che suonano dal vivo e band dall'estero che suonano in studio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo aperti per tutte le offerte oppure le proposte che ci vengono fatte per dare il meglio per il pubblico. Ma comunque rimango dell'idea che comunque è un'altra cosa il concerto dove vedi l'artista che suda e il pubblico che insomma che urla. Perciò Anche io la penso così. Purtroppo non ci sono soluzioni valide per coprire la mancanza del contatto col pubblico e quello ce lo potrà dare soltanto l'eliminazione del distanziamento sociale. ma speriamo insomma che magari con l'estate magari le cose cambiano e magari anche i governi rivedono di nuovo questa legge per il distanziamento sociale. Magari la levano con estate, diciamo, più avanti. Sì, perché comunque hanno detto che il Covid nell'acqua del mare non dovrebbe essere, cioè non si può. Appunto. E Quindi, noi qua l'acqua del mare ce l'abbiamo assai. infatti, E allora magari perché no organizzare un concerto proprio al mare sulla barca dove invece che sul treno. ma tocca anche ridere un po', Carmela, su queste cose veramente perché abbiamo passati veramente dei mesi veramente molto brutti, molto poi peraltro noi siamo un paese molto solare, ci piace veramente divertirsi con la gente, con la musica, non vediamo ora che arriva l'estate per fare divertire un po' la gente, invece ci troviamo in una situazione veramente surreale. Infatti per il turismo ci sarà soltanto del turismo locale, perché ora si può viaggiare in tutta l'Albania oppure no? No, per il momento siamo ancora divisi perché ci sono ancora delle zone rosse dove Tirana, ad esempio, che sarebbe la capitale, fa parte ancora nelle zone rosse e non possiamo uscire. Cioè, ci sono altre città che sono zone verdi dove la gente può uscire e entrare, ma da Tirana o in Tirana non si possono avere, come dire, entrate e uscite. Ok. E allora questo veramente ci comporta veramente molti guai. E fino a quando non si sa, non hanno parlato. Ma parlano del 23 giugno, Ah, ok. che sarebbe, Il come dire, 23. l'ultima data che poi tutto si normalizza e va tutto nella norma. Però poi non sappiamo. I numeri qua sono veramente molto bassi, perciò speriamo bene.
quello che io ti dico, rimaniamo sempre comunque per il fatto che tutte le date che noi per i concerti di quest'anno rimaniamo sempre con diciamo, il pensiero e la fiducia che tutto almeno per l'anno prossimo venga tutto alla normalità. E così avremo qua di nuovo Rumba de Bodas e Lehman Brothers insieme a altri band che ci vengono nel nostro festival. Capiti, per l'anno prossimo già è tutto programmato, almeno in Albania sono sicura che potrò tornare nel 2021. Assolutamente, molto volentieri. Non vedono ora anche i ragazzi qua, perciò purtroppo per quest'anno, per quello che abbiamo capito, non si può fare niente. Ma l'anno prossimo le date sono quelle, come quest'anno, 20-21 luglio, Hemingway Jazz Fest. Ma sicuramente avremo anche il treno, pazzo treno, che tu sei stata sopra insieme Racconta al pubblico che format è quello del treno, come si chiama l'evento, tutto, raccontaci. L'evento si chiama Swing Marathon, siamo nel 5º anno consecutivo di questo evento che dura 12 ore, è il treno della pazzia, perché come tu ben sai si gira con il treno per 4 ore e mezza in un treno vecchio, pieno di gente, siamo quasi 500 persone su quel treno, si balla swing tutto il tempo, si suona dal vivo, si balla, si beve, si diverte tantissimo, poi si scende dal treno, c'è un altro concerto per strada e poi c'è un altro concerto fine serata al teatro di Scutari, perciò sono 12 ore di musica, è una cosa da non perdere, veramente. È vero, non l'ho mai visto un evento così, è stato un evento unico. Sì, questo è un evento che noi lo facciamo per International Jazz Day, che si organizza ogni 30 di aprile. E poi abbiamo l'altro Hemingway Jazz Fest, che è l'8º anno quest'anno consecutivo di questo festival, che dura 2 giorni, che purtroppo, per quello che abbiamo capito, siamo veramente molto molto dispiaciuti. Però come ti dicevo, rimaniamo sempre positivi e per l'anno prossimo ci sarà sempre, siamo sempre lì ad aspettarvi. Perfetto. Allora rimaniamo in contatto e spero di rivederti e riabbracciarti presto. Grazie Altin per il tuo tempo. Grazie. Un abbraccio anche da parte nostra, Carmela. Ciao, ciao Altin. Ciao. Tanti saluti, ciao. Tanti saluti.